SBS 생활영어 시간입니다. Hello, hello. 네, hello, hello. How's it going, Mr. O? 예, 반갑습니다. What's going on? Nice to see you back. What's up? 그 한국에 있으면은 the Korean, it works 24 hours, 그죠? I know. 24시간 right. 돌아가잖아요. I know. Like, how do you, even the students, how do they sleep? Like, how do you recover for the next day? 그 학생들도 보면 막 12시, 1시까지 공부하고 그러잖아요. 근데 저는 캐나다 사람들은요, Canadians, after 9 o'clock, the city is all black. Yeah, 도시가 시커매. That's Korea plus 5. Korea doesn't sleep. Okay, Korea plus 5, 5점 받았습니다. Because like in Canada, it's true. Even our nightclubs close at 2 o'clock. 나이트클럽도 새벽 2시면 문 Right. 닫습니까? And you can only go to nightclubs on like Thursday, Friday, Saturday. 그리고 나이트클럽도 목요일, 금요일, 토요일만 Never 합니까? Sunday or in Korea, Sunday, Monday, like afternoon, ajumas are drinking. I was really 깜짝이야. I was with one of my friends the other day. It's a Sunday afternoon, probably like 3 or 4 o'clock. 일요일 날 오후 3, 4시쯤 됐는데 Ajumas are drinking soju together. 아줌마들가 나이트클럽에서 No, nightclub 아니야. 나이트클럽은 그냥 아닌데 식당에서. 그냥 식당에서 아줌마들이 맞아, 모여서 맞아. 술을 마시고 있더라. Yeah, but like it's like 오후 3시, midday 4시. on a Sunday. 일요일인데. Sunday is like home with your family, but I was really surprised. In 그래. Canada, you never see that. 캐나다에서는 그거 불가능하다. 그런 걸 Yeah, 보는 게. really different. 아니, 나이트클럽도 저기 월화수는 안 합니까? only 목금토, only Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Yeah, 그렇게 but 어떻게 먹고 산대? yeah, 맞아. 어떻게 놀아? 어떻게? 아니 어떻게? What is their business going? Yeah, it's like our rules. Like our nightclubs have 아니 to close at 2. 그리고 그 한 6시 about 7 o'clock all the the stores are closed. About 6 or 7. 재미없어, 맞아. 6시 7시 되면 가게도 다 문 닫아. Right. And that's why like when foreigners come to Korea, I think they're really excited to see like the night markets. 그러니까 한국은 밤에 와도 24시간 다 돌아가잖아요. Whatever you do, you can do it. Exactly. 할 수 있습니다. Yeah, so Korea is like any day of the week where you feel like doing something, you can 맞아요. go out. And any night, one of your friends will be out. 맞아요. Like unless you're 왕따, someone's going to be partying every night. 맞아요. 그러니까 왕따가 아니라면은 월화수목 목금토 언제 어느 때라도 Yeah. 밖에 나가면 친구들을 만날 수가 있습니다. 조금 술 먹고 싶어. I don't want to stay in my house, so I'll check my message and what are you doing? Someone's out every night. 정말? Yeah, 그래. 한국 사람 every night. One of my friends will be out. Not all of them, but one will be out. Yeah. 그렇구나. 그러니까 새벽 시간 어느 때라도 오늘 너무 심심하다. 뭐 좀 할까 그래갖고 친구들한테 이렇게 문자를 날려보면 누군가는 그 시간에 어디엔가 뭐가 하고 있다. 재밌다. 그래, 재밌어 정말 한국은 정말 재밌어요. I like it. 근데 정말 어떻게 캐나다 사람들은 9시 되면은 그냥 그 동네가 the neighbor is all turned black. 시커매. Light off. 전부 다 전기도 끄고. Right. It's true. And I guess we have really strict rules for like nightclubs and alcohol and partying. Like you can't buy alcohol in like 7-Eleven or a Family Mart style. You're not allowed to drink on the streets. 그렇죠. 일단은 그 미국이나 캐나다 이런 나라에서는요. 밖에서는 술을 못 마십니다. 그러니까 인사이드, 그러니까 실내에서만 술을 마실 수 있고 실외에서는 술 자체를 마시는 게 불가능해요. 불법이 불법. 자동차에서도 술을 못 마십니다. And we have really strict like ID rules for 그리고 age. 나이를 굉장히 따지죠. 그래서 이렇게 그 술 사러 갔을 때 20세 미만은 술을 안 팝니다. You know, some of the bars right now in Canada, the nightclubs, they'll even scan your driver's license with like an identification. And if it's like a fake ID, they can confiscate it and you can go to jail. 그래요? But in Korea, I never show ID anywhere. And in Canada, anyone under 30 has to show ID. 근데요, I'm so sorry that they're not asking my ID anymore. 근데 어디 가면요, 내가 30대 때만 해도요. 그러니까 딱 이제 뭐 술을 사러 간다, 담배를 사러 간다 그러면은 아이디 운전면허증 보여달라 그랬어요. Crazy, right? 그랬을 때는 좀 불편하긴 했지만 그래도 내가 좀 젊어 보이나 보다 그랬는데 요즘은 젊어고요. 뭐 아무도 요구 안 해. 오케이, sir. 이러면서 줘. 뭐야? 조금 너무 rural country. 그래. Yeah. 아니 그게 아니라 they should ask me. Do I look more than 20? It's kind of a compliment, right? 내가 이제 확실히 20살이 더 Mr. 됐어. O, let's see some ID. 그래야 되겠네. 감사합니다. 맞아. 맞아요. 어쨌든 굉장히 철저하죠. Actually, that's kind of a pickup line in Canada, you know? If you're working at the door and a girl you know is over like 25, maybe over 30,
Excuse me, miss. Would you mind showing me some ID? Oh, here you go, sweetheart. Oh, you're so cute. And like it's kind of a pickup, you know? 아, 그렇구나. 그냥 여자를 꼬드길 때도 하는 방법 중에 하나가 저 아가씨 미성년자처럼 보이는데 아이디 좀 보여주실 수 있을까요? But you know she's an 아줌마, you know? 맞아. 아줌마인데도 이제 그런 식으로 얘기를 할 때는. 그렇구나. 예, 어쨌든 뭐 재미있는 얘기예요. 예. 자, 오늘은요 이웃에게 볼일을 보는 동안 아기를 좀 돌봐달라고 그런 그 전화를 하는 장면이 나옵니다. 대화를 먼저 들어보시죠. Could you watch the baby while I go pick up my son? Sure. What time do you need me? Sometime this afternoon, around 3 p.m. 네, 여기까지였어요. 제 아들 녀석 좀 데리러 가는 동안 아기를 좀 봐주실 수 있겠습니까? Could you watch the baby while I go pick up my son? Could you watch the baby while I go pick up my son? Could you watch the baby while I go pick up my son? 한 번 더 해보세요. Could you watch the baby while I go pick up my son? 그러죠. 언제 제가 필요하신데요? Sure. What time do you need me? 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 오늘 오후 3시쯤에요. Sometime this afternoon around 3 p.m. Sometime this afternoon around 3 p.m. Sometime this afternoon around 3 p.m. 자, 오늘 중요한 두 가지 표현 연습해 보겠습니다. 제가 아들 녀석 좀 데리러 가는 동안 내 아기를 좀 봐주실 수 있겠습니까? Could you watch the baby while I go pick up my son? Could you watch the baby while I go pick up my son? Could you watch the baby while I go pick up my son? 그러죠. 언제 제가 필요하신데요? Sure. What time do you need me? Sure. What time do you need me? Mr. O, in Korea and Canada, like my mom, like we had babysitters a lot growing up. But I don't think there's a lot of babysitters in Korea. 베이비시터, 아기를 돌봐주는 사람. 그러니까 우리는 아기를 돌봐주는 아줌마는 있죠. We have 아줌마 for babysitting. But what if the mom, what if 아줌마 wants to go out? 아, 그런데요. 우리 그저 Or what if the 남편 and the 아줌마 go together? 아니, we are hiring 아줌마 for babysitter. But not like young person, right? Not teenagers. Like in Canada, right? 그 미국이나 캐나다에서는 그 본래 그 중학교, 고등학교 학생들이 아기 돌보는 일을 많이 하잖아요. 근데 한국에서는 그런 건 안 합니다. Yeah, actually, when my brother was young, he had a really bad temper with the babysitter. So my mom had trouble finding babysitter because word got around like, oh, that's the crazy boy. We don't want to babysit him, you know? And they're young, like they're not old, so maybe my brother won't respect them. Like they're really young, some of them, like 13 years old, 14 years old are babysitting. 그래요. 그 하여간 그 베이비시터 아기 돌보는 일은 중학생 고등학생들이 캐나다에서 많이 하는 그런 그 아르바이트입니다, 일종의. 우리나라에서는 그런 일이 없죠. 그죠? 자, 유용한 영어 표현들 정리해 볼게요. 우리 비디오 좀 찍어 주시겠습니까? Could you videotape us, please? Could you videotape us, please? Could you videotape us, please? 이것을 30장만 복사해 주십시오. Would you make 30 copies of this, please? Would you make 30 copies of this, please? Would you make 30 copies of this, please? 제 사진을 한 장 찍어 주시겠습니까? Could you take a picture of me? 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 저와 사진 한 장 찍으시겠습니까? Would you like to take a picture with me? Would you like to take a picture with me? Sure. 네, 여기까지였습니다. 대화를 다시 한번 들어보시죠. Could you watch the baby while I go pick up my son? Sure. What time do you need me? Sometime this afternoon, around 3 p.m.